বিশাল বড় পুল। The view. I think Mahabaleshwar is the biggest pool in any resort. এটা হ্যাপি অ্যানিভার্সারি বেব। Happy anniversary. টয়লেট হলে সবই এখানে আছে। আচ্ছা। সকাল 8টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। এখানে কি অন্য একটা রেস্টুরেন্ট নাকি বাফে? একটাই একই রেস্টুরেন্ট। বাফেট হলো এখানে, লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট সবই এখানে। ও আচ্ছা। আর কি বললো একটা কফি শপ আছে? ওইটা তো ওই লবিতেই। ওই যে জিমের উপরে একটা বন্ধ জায়গা আছে। ওইটা দেখাই তো। আর আপনাদের রুম হচ্ছে ওই যে ওইটা। ওই যে ওইটা। ওই যে একটু বড় না? হ্যাঁ। আপনার বামেরটা। আচ্ছা। ওকে। এটা হচ্ছে লিজার সেন্টার। ও আচ্ছা। এখান থেকে অল্প একটু ডিস্টেন্স। এখানে আপনার থাকবে নিচে ফেন্সি, স্পা, ওদের উইন্ডো গেমের জায়গা এবং বসার টেবিল টেনিস আছে, বিলিয়ার্ড আছে, পুতুল আছে, এসব এখানে আছে। আর যে ব্যাডমিন্টন খেলার যে কোনো অ্যাক্সেসরিজ খেলার এইখান থেকে কালেক্ট করতে হবে। আচ্ছা। Hi, আমরা আজকে অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতেছি। We are at the Bhaval Resort in Gajipur, and this is the room tour of the entire resort experience. Please come in. এখানে কি ছোট করিডোর আছে, and then we have a outdoor sitting area. খুবই সুন্দর একটা লবির মতন আছে। And if we come into the room, I mean, fish eye কথা বলতে, it's so quiet here, it's so serene, everybody is just relaxing. আমার খুব ভালো লাগছে জিনিসটা। We have a queen size bed here, small queen size bed. We have a fridge. We have a telephone with room service that goes on till 1:30 in the morning. We have a small little chair with a footrest, a smart TV, some luggage carrying space, and then a working desk. We'll be ordering room service for sure. By the way, And they have a small little to follow দিছে। fruit basket. এখন they're going through an offer of around 11,500 per night with breakfast, and then food is a la carte. You have to order separately. They have buffets on the weekends, but not on the weekdays for dinner and lunch. We have a small closet space here. আমি দেখাবো কিভাবে? I don't think we're gonna fit, but like here. So there's a closet space. যেটা তালা মারা যায়, a full mirror, যেটা always my favorite thing. They have fresh towels here, lockers here, তারপর হচ্ছে ছাতা here, and funnily enough একটা কোল বালিশও আছে। প্লাস দুইটা ভাওয়ালের স্লিপারসও আছে মনে হয়। Slippers আছে, and then we have a small but very cozy washroom. I like it. So they have a toilet, open shower, and then they have a basin with a very big mirror. Oops, that's they have a dryer, soap dispenser. But what I like the most, our resort ta অন্য রিসর্টের থেকে ঢাকা শহরে it's very different because I think it's a more couple friendly resort. They focus more about quality time than more activities. It's about you spend the time in the room itself. We have a small corridor here that my wife loves. So there's a sitting space on that side, and then there's a lounge area here. It is pretty nice if you ask me. You can dry your clothes here, and then you just relax here. You could just get 2 cups of coffee, just relax here. We're here for 2 nights. We're here to celebrate our anniversary. I'm very excited. My wife planned all this. Shout out to my wife. So yeah, thank you so much. We'll record the rest as we go on. It's okay. I'm going out for dinner. ঠান্ডা। Oh my god.
looks pretty nice. It's actually much darker than it shows on the video. তাই না? হ্যাঁ, মাছ ডার্কার। much darker. আমার কাছে তো লাগতেছে it's very মানে কি বলবো ডিম লাইটিং হ্যাঁ মানে in the video it looks much ডার্কার না তাহলে ব্রাইটার brighter. হোয়াট I need to lift up the whole This is the dinner spot. They have a buffet, but we opted for the a la carte menu. what? Someone chew a bottle. I'm sure it's okay. We're off for breakfast. Are you ready for breakfast? Let's go have some breakfast. ছোট buffet আছে. Just started pretty clean. We're sitting outside the live station. Okay. So this is probably the biggest swimming pool in Bangladesh. It's huge. It goes around all the way to the seats, and then there's a pool bar or jacuzzi. And this is the shallower side, and that would be the deeper side on the other end. Waiting for my cup of cappuccino. One thing I really liked about Hall Resort is the distance between each cottage. So এখানে মাত্র 61টা cottage আছে. There are only 61 cottages, which is well spread out. So the cottage across, the two cottages across, this is at least 15 feet away. There is another 15 feet away.